Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga word problem involving division of numbers. So question da yake kan board aka ce Garba bought 6 apples for 72 naira. Wato Garba ya sayi apples guda 6 akan naira 72. So sai aka ce how much did each apple cost? Wato nawa ne kudin kowane apple guda daya a cikin shidan nan. So me za a yi anan? Kaga kenan za ka yi dividing ne. Shine abin da muke yi. So za ka raba wannan 72 gida 6 shine da baka kudin kowane apple guda daya da ya saya. So yanzu idan za mu yi solving nashi using long division da muke yi, za mu sa 72 naira mu yi dividing da 6. So in za mu yi dividing dama nan digit ɗaya ne divisor ɗinmu, so za mu ɗau dividend guda ɗaya kenan. So sai ya zama 7 divided by 6, wato ka kasa wannan bakwai ɗin gida 6, kaga zai kasu sau ɗaya. In ya kasu sau ɗaya sai kai multiplying back saboda ka san ko akwai remainder ko babu. So in kai 1 times 6 zai dawo maka da 6, sannan sai kai subtracting, kaga 7 minus 6 ya ba da 1. So yanzu sai mu sake gwadawa daga nan 1 divided by 6 zai yiwu, kun ga ba zai yiwu ba. So sai mu sako da number na gaba tunda muna da shi, in ko ba mu da shi shikenan daga nan mun gama. So tunda akwai number a gaba sai mu sako da shi ya zama 12. So sai mu sake cewa 12 divided by 6, wato ka kasa 12 nan gida 6 zai kasu. So therefore kudin kowane apple guda daya shine 12 naira. So mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi, at ajin koyon lissafi da sauran platforms mu duka. Mun gode.